ठिक छ. Okay, you all welcome for today's class. I'm sorry I could not take your class last time. लिन सकेन मैले, यसको लागि म sorry भन्छु. कोही न्यू हुनुहुन्छ भने we are discussing numerical method. We called NCSC 202. हामीले previous class मा हामीले discuss गरेको कुराहरुलाई मैले जस्ट highlight गर्छु. Just previous class मा just we discuss what are numerical method, why do we need them, as well we discuss our chapter 1 content. यो chapter 1 को content discuss गरेको थियौ. त्यसै गरी हामीले numbers, kinds of number, exact र approximate number को बारे discuss गर्यौं. त्यस्तै significance digits र rules for defining significance digits र finally round off र rules of rounding off भनेर हामीले discussion गरेको थियौ. यही rules को in the last मैले एरो देखाइरा छु, देखिरा छु होला. एकछिन है नोटेसन मा जान्छु. तिमीले यो लास्ट मैले रेड गरिराखेको यो रुल्स लाई म फेरि भन्छु सुन. If first discarding number is 5 and remaining discarding number are other than 0, okay, add one last remaining number. हामी यही कुरालाई डिस्कसन गर्छौं. म्याम स्लाइड देखिरा छैन. हो, ओके, स्लाइड देखेको छैन हो. फेरि स्टप शेयर गर्दा कीर्ति. ठीक छ, फेरि म शेयर गर्छु. भन अहिले के देख्यौ? त्यही माइ कम्प्युटरमा त देखिरहेछ. अहिले देख्यौ? पक्कै देख्यो होला? छैन म्याम, छैन. स्टप शेयरिङ एकछिन कुरा है. विन्डो सेटिङ गर्नुभयो के? ठीक छ, देख्यौ? बोला हैन. ओके, फर्स्ट बाटै गए है हामी. ठीक छ, तिमीले सुनेको पनि थियौ. हामी राउन्डिङ अफ को लास्ट रुल्स मा छौं. देखिरा छु है राउन्डिङ अफ लेखिराखेको. रुल्स अफ राउन्डिङ अफ. सिमन, रुल्स अफ राउन्डिङ अफ. अनम्युट बस है, भन्दा साथै तिमीले एन्सर दिन सक्ने. देखेको छौ यो स्लाइड? म्याम. ओके, लास्ट रुल्स लाई हामी फेरि हेर्छौं. इफ फर्स्ट डिस्कार्डिङ नम्बर इज 5 एन्ड रिमेनिङ डिस्कार्डिङ नम्बर आर अदर देन 0, एड 1 टु द लास्ट रिटेनिङ नम्बर. के भन्न खोजेको बुझिसक्यौ? अस्ति हामीले यो रुल्स लाई हाइलाइट गरिरहेको थिएनौ. 3.2 3 4 5 6 round off 4 significance number. You should round off up to 4 significance digits or figure. के गर्नु पर्यो भन त? What is the discarding number? Discarding number 5. 5 is yes. the discarding number. 5. अब भन हामी up to कासम्म राख्छौं. रिटेनिङ नम्बर भनेको 3.234. 4 के हुन जान्छ? 4 one ले increase हुन्छ. यसलाई हाइलाइट गर. इफ द डिस्कार्डिङ नम्बर इज 5 एन्ड रिमेनिङ डिस्कार्डिङ नम्बर आर अदर देन 0, एड 1 टु द लास्ट रिटेनिङ नम्बर. हामी लेख्छौं 3.23456 इज इक्विभ्यालेन्ट टु 3.235 ओन्ली. बुझ्यो होला? अब हामी यहाँ यो दुईवटा एक्जाम्पल लाइन हाइलाइट गरौँ. हाम्रो 3.14159 we should round off to 4 significance figure. Here up to 3.1415 सम्म हामीले लेख्नु पर्यो. बट डिस्कार्डिङ नम्बर इज 5. 5 भन्दा पछिको नम्बरहरु चाहिँ नन जेरो छ. we follow these rules. हामी यो देखाइराखेको रुल्स, लास्ट रुल्स फलो गर्छौं. 3.142. okay, but see here last one. Round off to 4 significance figure. We should round 3.1405. okay, हामीले round up to 4 significance figure means 3.1405.
अप टु कति लेख्न सक्छौ 3.140 तिमीले यो रुल्सलाई के मान्न सक्छौ कुन रुल्स हो माथि नै हामीले डिस्कार्डिङ नम्बर इज 5 रिमेनिङ डिस्कार्डिङ नम्बर्स आर 0 भनेको थियौ माथिकै रुल्स नम्बर थर्ड रुल्समा तिमी जान सक्छौ 3.1405 यो 0 लाई हामीले आइदर इभन अर ऑड मान्छौं बट what we write यो इक्विभ्यालेन्ट के हुन सक्छ हामी हेर्छौं तिमीले सिम्पली 3.140 लाई नै यो ब्लकलाई नै लिन्छौ भने यसलाई इभन मानिन्छ सो हामी के गर्छौं डिस्कार्डिङ नम्बर 5 रिटेनिङ नम्बर 0 छ डिस्कार्डिङ नम्बर भन्दा पछि चाहिँ हामीसँग नम्बर छैन मीन्स zeros ओके छ भने हामी एज इट इज लेख्छौं इभन सम्झेर यो रुल्स यो एक्जाम्पललाई हामीले हेरेको थिएनौं फेरि मैले तिमीलाई भने कसैलाई क्वेशन वा बोल्ने केही इच्छा छ भने अनम्युट गर जस्ट मैले क्वेशन सोध्दा सुन्या छ कि छैन केही कुराहरु गर्दा चाहिँ सिमन आयुष र आवासलाई भन्छु है अरूले पनि अनम्युट गरेर यु क्यान आस्क मैले बोल्दै गर्दा हजुर लास्ट को एकचोटी फेरि भन्दिनु यहाँ त्यो गाथ्यो के नि ओके हाम्रो लास्ट रुल्स हो हैन हाम्रो डिस्कार्डिङ नम्बर 5 छ यो भन्दा पछि केही छैन भने केही छैन वा डिस्कार्डिङ अदर डिस्कार्डिङ नम्बर्स आर zeros यतिखेर तिमीले केलाई राउन्ड अफ गर्नु छ 0 लाई हामीले माथि रुल्समा के भनेछौ इफ डिस्कार्डिङ नम्बर इज zeros अब रिटेनिङ नम्बर आइदर ऑड अर इभन भनेको थियौ अब तिमीले 0 लाई के भन्ने त ऑड भन्ने कि इभन भन्ने ओके 3.140 लाई लिदियो भने यसलाई इभन मान्न सक्छौ सो वी एक्सेप्ट 0 इभन त्यसो भने तिमीले माथि पढिरा थियौ नि इफ द डिस्कार्डिङ नम्बर इज 5 एन्ड रिमेनिङ डिस्कार्डिङ नम्बर्स आर zeros लेफ्ट द लास्ट रिटेनिङ नम्बर सेम इफ इट इज इभन नम्बर हामीले यसलाई के गर्न सक्छौ 3.140 मै छोड्दिन सक्छौ ओके हजुर बुझ्यौ बुझेन भने केही छैन म फेरि दोहोर्याउँछु बुझ्यो ओके हामी नेक्स्ट कन्टेन्टमा यो एक्सरसाइज तिम्रो टास्क हो अस्ति पनि हामीले डिस्कसन गरेको थियौ अब हामी इररमा जान्छौं मलाई देखेको छौ वा मैले भिडियो अफ ठीक छ देखेको छैन भने केही छैन error and your analysis हाम्रो यो पार्टमा मेन डिस्कसन error in numerical computation okay what is error you know as I said previously हाम्रो numerical computation means always it is a technique or method it gives the approximate solution error may occur or error occur हामीले यही कुरा डिस्कसन गरिरहेका थियौ अब हामी एरर लाई के भन्न सक्छौं why error occur भनेर हामीले एक्ज्याक्ट नम्बर होइन मोस्ट अफ आन्सर न्यूमेरिकल मेथड को एप्रोक्सिमेट सोलुसन चाहिँ हामी के देख्छौं एप्रोक्सिमेट नम्बर देख्छौं हामीले विभिन्न डिमेरिट्स को कारण कम्प्युटर को वर्ड लेन्थ वा तिम्रो क्याल्कुलेटर को वर्ड लेन्थ एसेट्रा जसको कारण हामीले राउन्ड अफ गर्नुपर्छ राउन्ड अफ गर्छौ भने एरर अकर भनेर हामीले डिस्कसन गरिरहेका थियौ वी नो वी हैव एक्ज्याक्ट एज वेल एज एप्रोक्सिमेट नम्बर जस्ट एरर मीन्स द डिफरेंस बिट्विन the quantity of true values minus approximate values here we called true values is exact values I mean the quantity the difference between true values minus approximate values तिमीले देखिराछौ exact values we called xt let xt is the true values of the quantity and xa be the approximate values of any quantity हामी लिन सक्छौं the difference between them we called error अब राउन्ड अफ एरर मा जान्छौं व्हाट इज दिस इज राउन्ड अफ एरर ओके यहाँ मैले हाइलाइट गर्न खोजेछु बिकज अफ द लिमिटेसन इन द नम्बर अफ डिजिट्स वी मे राउन्ड अफ द नम्बर्स sometime the error occurred due to round of the number is called round of error that xt minus xa we called it as round of error okay अब measurement of accuracy मा जान्छौं absolute error you know absolute error is the absolute of error सुनेको छौ मेरो हैन म्याम त्यो एक बीचमा आवाज गायब भयो ओके इन्टरनेट कनेक्सन लो भयो भनेर मलाई पनि आइदियो सुन्न सकेको छैन अहिले सुनेको छौ अहिले छ म्याम राउन्ड
Okay. अहिले सुनेको छु error in numerical computation भनेर जस्तै the difference between exact and approximate values म लिन सक्छु आयुष राम्रो सुनेछौ सुनिरहेँ म्याम ओके सुनेन भनेर भनिहाल है अघि नै अड्काएको थियो अहिले चाहिँ अड्काएन ओके error the difference between exact and approximate values देखिरहेको छौ we called exact values xt and approximate values is xa okay एकचोटि है म ढोका लगाउन गएँ ढोका बन्द गरेर आउँछु हामी डिस्कसन गर्दै थियौं what is round of error भनेर simply round of error is e that is xt minus xa exact values minus approximate values okay because of the limitation in the number of digits we may round up the number sometimes the error occurred due to rounding of the number it's called round off error हामीले अघि नै भन्यौ कम्प्युटर has a certain number of work length तिम्रो क्याल्कुलेटरमा पनि त्यस्तै हुन्छ it means हामी एप्रोक्सिमेट सोलुसनमा we should round off after certain digits गर्नै पर्छ error occur or error may occur जसै error e equals to very simply understand this is the difference between our exact values minus approximate values हामी next discussion मा जान्छौं measurement of the accuracy first absolute error EA. What is absolute error? The absolute values of the error E is called the absolute error. Thus EA we called absolute error is EA. EA equals to absolute of xt minus xa. Xt minus xa is, as I said before, that is error E. E absolute of E is the absolute error. Next part ma janchu suneko chho hola relative error. Okay, what is relative error? The relative error is the ratio of the absolute error to the absolute of exact values. Okay, तिमीले profit or loss निकाल्थ्यौ. What is profit or loss भन्यो भने profit or loss percentage भन्यो भने हामी के गर्थ्यौ के को बेसमा हेर्थ्यौ cost price को बेसमा similarly what is relative error or percentage error भन्यो भने we say it relate to our exact values the relative error is the ratio of the absolute error to the absolute of the exact values er equals to or equivalent to a over xt here xt be the what xt is the value of true values of any quantity okay er equals to we write ea by xt similarly percentage error we called it as ep the percentage error ep is defined by ep equals to er into 100% similarly profit percent हामी के लेख्न सक्छौं तिमीले के लेख्न सक्थ्यौ profit by cost price into 100%. Similarly, we can write percentage error EP equals to EA by absolute of exact values into 100% or very simply ER into 100%. Here ER is our relative error. ER equals to we know EA by XT. केही क्वेसन छ भने ह्यान्ड रेज गर है हामी एक्सरसाइजमा जान्छौं एक्सरसाइजको दुईवटा क्वेसन म थ्रो आउट रिड गर्छु र एउटा क्वेसनको डिटेल भनेर तिमीलाई क्लास ओ जस्तो राख्छु अहिले नै तिमीले स्क्रिनशट गरेर वा जुन स्क्रिन देखाऊ भने म त्यो देखाइ आउँछु तिमीले टास्क चाहिँ गर्नु पर्यो पेन क्याल्कुलेटर कपी सँगै राख एन्ड एप्रोक्सिमेट भ्यालुज अफ पाई इज गिवन बाइ XA that is 3.1428571 and its true value xt is given by 3.1415926
Find the absolute, relative, and percentage error. You should find absolute, relative, and percentage error. Our XA is approximate values, XT is true values. Okay, what is absolute values? As we discussed before, absolute values equals to के भन्न सक्छु absolute no absolute error equals to what is absolute error? आवासले answer देऊ absolute error. आवास absolute error equals to xt minus xa को absolute. Relative error equals to absolute error by absolute of exact value. Percentage error, simply you can write if R into 100%. Similarly, next question, the approximate values of the number 1 by 3 are given as 0.0. आवाज राम्रो आएन. Okay, भन्न है आवाज राम्रो आएन भने. What should I do? सुनेको छैन? अहिले छ है. Question number 1 ले भन्छ the absolute value of pi is given by xa. तिम्रो बुकमा अरु नोटेसन नि दिन सक्छ. जस x suffix a राख्यो भने हामीलाई बुझ्न सजिलो होला भनेर मैले a राखेको छु. The approximate values of pi is given by xa equals to this and its true value the xt is given by this. Find the absolute, relative, and percentage error. हाम्रो क्वेशन यो छ. तिमीहरुको लागि these all are very simple. Just हामी review way मा पढ्दै छौं. Absolute error, just say absolute of xa minus xt. Relative error, as we discussed before, what is the relative error? Relative error we call ER, that equals to EA. EA means xa minus xt को absolute by absolute of exact values. Similarly, percentage error तिमी यहाँबाट गर्न सक्छौ ER into 100%. Next question, the approximate values of the number 1 by 3 are given as 0.30, 0.33, 0.34. Which of these values is the best approximation? हामीले भन्नु पर्यो. Okay, which of the following which of these values is the best approximation? Either 0.30 or 0.33 or 0.34. Kun wayबाट you can decide from absolute error or relative error or percentage error. Our exact values is 1 by 3. We have 3 approximate values, 0.30, 0.33 and 0.34. Which one is the best? Either 0.34 or 0.33 or 0.30. Okay. How can we decide? हामी यही कुरा छलफल गर्छौं. Just we find the absolute error or relative error or percentage error. जसको error कम छ, we accept the value is the best. Here I discuss from absolute error. 1 by 3 minus 0.30. Absolute of this we see here. The absolute of this, 1 by 3 minus 0.30 absolute equals to 1 by 3. Similarly, 1 by 3 minus 0.33. The difference between them equals to 1 by 300. Similarly, 1 by 3 minus 0.34. Okay, the difference between them or the absolute of this, or we call this is absolute error. This equals to 1 by 150. Which one is the least? These 3 are, see here, these 3 are absolute error of any exact number 1 by 3 of its approximate number 0.30, 0.33, 0.34. Which one is the least? Can you say? I'll answer the which one is the least? 0.33. Okay, 1 by 30, 1 by 300, 1 by 150 ma sodeko ho मैले. Which one is the least ratio among 3 ratio? Which one is the least? 1 by 30 or 1 by 300? 1 by 300.
Okay, 1/300 is the least. It gives our absolute error of exact number 1/3. Okay, तिमीले यो दिएको approximate number को बेसमा any exact number 1/3 को absolute error निकाल्यो. जुन least छ we accept the approximation is the best. Since the absolute error of the approximate 0.33 is the least among the three absolute values. So, तिमीले भन्न सक्छौ 0.33 is the best approximation for 1/3. Okay, similarly, हामी अर्कोमा जान्छौँ. तिमीलाई यहाँ क्वेशन छ. Question number 1, अहिले एक्सरसाइज गर्नुपर्ने हुन्छ. राउन्ड अफ द नम्बर हामी भेरी बेसिकली बुझ्छौँ र एक्सरसाइज अहिले नै गर्छौँ. म एन्सर सोध्छु तिमीहरूबाट नै. राउन्ड अफ द नम्बर 47.5689 to 4 significant figure. कसैले भनिदेऊ ल. सागर रोल नम्बर 4. Can you round off this number? Unmute गर. 47.5689. Round up to 4 significant figure. 47.57, ma'am. Very good. Our discarding number is 8. Rounding off number is 6. Just after decimal, we write 2. Significant figure of 47.57. Round off the number this to 4 significant figure and compute the absolute, relative, and percentage error. As we can suppose, xt, our true values is this given values. Xt is here, listen carefully, xt equals to 47.5689, right? xa is here, our approximate number, 47.57. You have xt and xa. Just you can find absolute, relative, and percentage error. This is your task. Next question, the approximate values of the number 1/7 are given as 0.142, 0.140, 0.143. Okay, you can decide which of these three values is the best approximation and why. 0.143 is the best, or 0.140 is the best, or 0.143, 2, 0, or 3. Which one is the best and what is the reason behind? तिमीले यो दुईटा टास्क अहिले गर्नु पर्यो है. म यसको आन्सर मसँग छ, तिम्रो आन्सर चेक गर्छु. सबैले आफ्नै क्याल्कुलेटर र मोबाइल के युज गर्छौ, कपी पेन सबै अगाडि राख. प्लिज डु दिस टास्क नाउ. हुन्छ? आर यु रेडी? विज्ञान, मैले विज्ञानलाई सोधेँ है. Yes, ma'am. ओके, ल टास्क गर. कि कन्फ्युजनहरू क्वेसनहरू हुन्छन् पक्कै छ, ह्यान्ड रेज गर्न सक्छौ अरूले पनि. म त्यो रियाक्सन यहाँ सजिलै देख्न सक्छु तिमीहरूको. ओके, अहिलेको टास्क चाहिँ 10 मिनट 33 बाट म 43 मा मात्र तिम्रो लेक्चरमा ब्याक हुन्छु. पेन्सिल तिमीसँग कपी छैन, क्याल्कुलेटर छैन भने नजिकै छ होला, लिहाल. Question number 2, you can decide from absolute error or relative error or percentage error. जुनबाट डिसाइड गरे नि हुन्छ. Less error mean more accurate, more okay, more accurate or acceptable or reliable, whatever. ठीक छ? Everyone. हामी 60 जना नै छौं. मेरो कनेक्सन अनस्टेबल भइराछ, सायद सुनेको छैन होला. तिमीले टास्क गर्ने बेलामा मैले अटेन्डेन्स लिन्छु है. तिमीले केही गर्नु पर्दैन, मैले स्क्रिनशट गरेर राख्छु. यो होमवर्क गर. कसैलाई पनि क्वेशन हुन सक्छ है होमवर्क गर्दाखेरि. जसले पनि आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसैले सबैले गरिराख. कनेक्सनबाट हट्यो होला.
Okay, you are waiting in waiting room. Sarita Saputa. Sorry, no. Simon, सुनिरहेको छौ कसैलाई यो फर्मुलाहरुमा कुनै कन्फ्युजन छ भने एभ्रीवन लिसन मैले भन ल अनम्युट गरेर प्रब्लमहरु म फर्मुला देखाउँछु वा तिमीले पहिले स्क्रिनशट गरिसकेको होला जस्ट फर्स्ट क्वेशनको हामी प्र्याक्टिस गर्दै छौं एब्सोल्युट एरर just xt minus xa you have xt okay xt तिमी xa राउन्ड अप पछि पाउँछौ or significant figure पछि 47.57 okay absolute error xt minus xa 30 तिमीलाई 10 मिनट को टाइम दिएको छु है 33 अब 43 मा हामी फेरि यसको डिस्कसन पछि नेक्स्ट डिस्कसन मा जान्छौं relative error a by absolute of xt percentage error er into 100%.
Hello everyone. आवाज मलाई Sir. सुनेको छौ? छ ओके सबै ब्याक भयो होला अघि बढौँ है 457 अरु फेरि छुटिरहेछ ठीक छ निशान्त भण्डारी अनम्युट गर निशान्त Yes, ma'am. Okay, so, everyone listen carefully. निशान्तले क्वेशन नम्बर 1 जुन मैले देखाइरहेको छु त्यसको कसरी गर्यौ यो नम्बरलाई के मान्यौ तिमीले त्यो नम्बरलाई ट्रु भ्यालु माने म्याम ओके यो xt 47.5689 तिमीले के गर्यौ यो नम्बरलाई फेरि राउन्ड अफ अप टु 4 सिग्निफिकेन्ट फिगर के लेख्यौ xa equals to 47.57 ओके अब तिमीले एब्सोल्युट एरर कसरी निकाल्यौ एब्सोल्युट भ्यालु माइनस ट्रु भ्यालु गरे म्याम ओके एब्सोल्युट एप्रोक्सिमेट भ्यालुज माइनस ट्रु भ्यालुज को एब्सोल्युट गर्दा नि हुन्छ वा तिमीले के गर्न सक्छौ ट्रु भ्यालुज माइनस एप्रोक्सिमेट भ्यालुज को एब्सोल्युट गर्न नि सक्छौ जे गरे पनि नेगेटिभ आयो नि हामी के लेख्छौ एब्सोल्युट एरर मिन्स पोजिटिभ भ्यालुज लेख्छौ ओके रिलेटिभ एरर कसरी निकाल्यौ त्यही एब्सोल्युट भ्यालु बाइ ट्रु भ्यालु भेरी गुड पर्सेन्टेज एरर अनि रिलेटिभ भ्यालु रिलेटिभ एरर इन्टु 100% भेरी गुड राइट एन्सर नरेश फेरि राइट थ्याङ्क यू अलर्ट ओके नरेश अनम्युट गर नरेश मेरो आवाज सुनेछौ हेलो हेलो नरेश हो नरेश छैन हो नरेश एब्सेन्ट छ नरेश एब्सेन्ट छ म्याम एब्सेन्ट छ तिमीहरूले भनिदिएको भए हुन्थ्यो है मैले किन यसरी लिइरहेको छु सबैको रेकर्ड लिन यो हाम्रो अनलाइन क्लास अनलाइन मोडबाटै इभ्यालुएसन हुन्छ कुरा बुझेको छौ तिम्रो लेजर मेरो साथमै छ
पछि हामी एक्जाम पनि लिन्छौँ नै तर पनि ओके एभ्रीडे म रिपिट गर्दै जान्छु कम्प्लिट भएपछि यही साइकल फेरि दोहोऱ्याउँछु नरेश नभए शिशिर भट्टराई रोल नम्बर 8 शिशिर पनि एब्सेन्ट हो म यहाँ हेर्छु है मैले अटेन्डेन्स राखिसकेँ फेरि शिशिर यहाँ हुनुहुन्छ शिशिर ओके ठीक छ शिशिर नभए सुशील रोल नम्बर 10 सुशील सबै घुम्न गए जस्तो छ सुशील बिष्ट सुशील ओके एब्सेन्ट यही एब्सेन्ट गर्नु पर्यो विवेक रोल नम्बर 11 विवेक यस म्याम ओके तिमीले सेकेन्ड नम्बरको क्वेसनको एन्सर देऊ आज सुशील एब्सेन्ट शिशिर एब्सेन्ट नरेश पनि एब्सेन्ट बोल्छौ कोही नरेश शिशिर र सुशील एब्सेन्ट तीनैजना है विवेक क्वेसन नम्बर सेकेन्डको कसरी एन्सर दियौ भन त यो 0.143 जस्तो लाग्यो 0.143 मैले हाइलाइट पनि गरेको छु किन देख्यो 0.143 चाहिँ बेस्ट एप्रोक्सिमेसन हो भनेर अनि त्यसको त्यो एब्सोल्युट झिक्दाखेरि सबसे कम त्यसको आयो अनि ओके जसको एब्सोल्युट इरर चाहिँ ट्रु भ्यालुज माइनस एप्रोक्सिमेट भ्यालुज गर्दा लिस्ट हुन्छ त्यो नै हाम्रो मोस्ट एप्रोक्सिमेट बेस्ट एप्रोक्सिमेसन हो वा मोस्ट एक्युरेट भ्यालुज भनेर लिन सक्छौँ हाम्रो एप्रोक्सिमेट सोल्युसनमा बट अन्डरग्रेड तिम्रो लेभलमा चाहिँ हामीले राउन्ड अफ वा सिग्निफिकेन्स फिगर लेख्दा अप टु 4 सम डेसिमल प्लेससम्म लेख्छौँ अहिले हाम्रो 3 सम्म छ ओके एभ्रीवान लिसन कतिजना त यहाँ छँदै छैनौ रहेछ अटेन्डेन्स गरौँला अब अर्को दिनदेखि मलाई पनि तिमीहरूले फिडब्याक देऊ मैले तिम्रो कुरा सुन्छु तिमीलाई पनि मैले फिडब्याक लिन्छु मैले स्क्रिनसट मात्र गर्दिनँ बोलाएरै अटेन्डेन्स गर्छु है अब हामी नेक्स्ट कन्टेन्टमा जान्छौँ यो च्याप्टरको द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्टेन्ट अप्पर लिमिटिङ इरर अफ एन एप्रोक्सिमेट नम्बर सबै सुन्न रेडी छौ है सुनेको छौ आवाज सुनेको छ Yes, ma'am, सुन्दैछु Okay, upper limiting error of an approximate number. Listen carefully. What is upper limiting error? Maximum error कुनै पनि true values minus approximate values मा अरु कुनै एउटा approximate number देख्यो भने त्यसको maximum absolute error कति हुन सक्छ हामी त्यो डिस्कसन गर्छौं जसलाई upper limiting error भनिन्छ जस्तो तिमीले क्लासमा यही न्यूमेरिकल मेथडमा मैक्सिमम पाउने मार्क्स भनेको 100 मार्क्स हो त्यो भन्दा बढी हुँदैन हाम्रो फुल मार्क्स चाहिँ 100 छ त्यस्तै हामी पनि अप्पर लिमिटको मैक्सिमम अप्पर लिमिटिङ इररले मैक्सिमम एब्सोल्युट इरर कति हुन्छ भन्ने कुरा दिन्छ लिसन केयरफुली अप्पर limiting error of an approximate number denoted by delta x of an exact number. Listen, delta x is the upper limiting error of an exact number xt is any number not less than absolute error ea of the number. That is, ea is our absolute error, xt minus xa, approximate values minus xa को absolute. Okay, strictly less or equals to delta x. Here, delta x is the upper limiting error. Error say not exceeding delta x. तिम्रो obtained marks final exam को obtained marks cumulative marks चाहिँ 100 भन्दा बढी हुँदैन त्यस्तै here delta x be the approximate number upper limiting error of an approximate number, right? EA never exceed delta x. EA always strictly less or equals to delta x, but you know delta x be the upper limiting error of an approximate number, but how can we get delta x?
Okay, what is the theory behind? हामी यही कुरा हेर्छौं. Just you know the approximate number of any exact number, but you don't know the exact number, but you can find its absolute error. तिमीसँग कुनै अघि त हाम्रो क्वेशनमा के थियो? Every time we have exact number as well as approximate number. Very simply, we can find absolute error with the formula true values minus approximate values. But if we know, just we have absolute approximate number, how can we find its error? हामीसँग delta x एउटा fact छ, formula छ, हामी observation पनि हेर्छौं. Just we follow the fact of delta x. We call delta x be the maximum absolute error. Delta x never exceed EA. You know very well what is EA. EA is always less or equals to delta x. Just we see the theorem 1. If the number x is rounded to n capital N decimal places, then maximum absolute error is given by delta x. What is delta x? Delta x is 1 by 2 into 10 to the power minus n. Okay, minus n is the number of decimal places. Just if we have the number 0.142, this is the approximate values of any number. But what is maximum absolute error? Or what is delta x? Delta x be the maximum absolute error of any number. Just we have the formula 1 by 2 into 10 to the power minus n. N be the number of decimal places. Here 1, 2, 3. 1 by 2 into 10 to the power minus 3. This equals to 0.0005. It will be. हामी यो formula बाट निकाल्छौं जसको proof हैन observation हामी हेर्दै छौं next मा. Listen carefully. Just we know the formula EA equals to absolute of xt minus xa. It always strictly less or equals to delta x. This is the absolute error. We call delta x is maximum absolute error. This is the upper limit of error. Never exceed delta x. How can we find? We have the theorem. X be any number. We are going to round off x into n decimal places. Then the maximum absolute error is given by delta x, capital X, यो राख्न सक्छौ, or small h सबैतिर लेखिने हुन्छ. Delta x equals to 1 by 2 into 10 to the power minus n. हामी observation हेर्दै छौं. Listen. Observation 1 for theorem 1. Okay. What is the observation? The number 32.1245 is rounded to 32.12. This is correct to 4 significant digits, or we call correct to 2 decimal places. Here we see xt. Listen, सुनेको छौ, देखेको छौ. xt is 32.1245, right? The number xt. Okay, xt we round up to 4 significant figure or 2 decimal places. The number equivalent to 32.12. Okay, we call this as xa. This number is xt. EA equals to what we have? You know xt minus xa. Absolute of xt minus xa is here 0.0045, right? See here, what is EA? EA is 0.0045. What is delta x? What is the theorem or formula of delta x? 1 by 2 times 10 to the power minus n, rounded to 2 decimal places. 1 by 2 times 10 to the power minus 2. Okay, correct to 4 significance figure or correct to 2 decimal places. What is capital N? Capital N is here 2. Why capital N is 2? N be the number of decimal places. Here we round to our number up to 2 decimal places. N equals to 2. तिमीले साउन्ड अलि सुनेन जस्तो लागेछ है. आयुष एन्सर देऊ. सुनेको छौ? अड्की आहा म्याम. ओके. अहिले चाहिँ आहा.
अहिले आछ है त्यो मलाई नै रिप्लाई आउँछ your connection is less भनेर ओके ठीक छ we have this number 32.1245 हामीले round off to decimal place मा गर्यौं that is 32.12 what is EA easily we find A equals to absolute of xt minus xa the value will be 0.0045 what is delta x you know previously delta x equals to 1 by 2 into 10 to the power minus n 1 by 2 into 10 to the power minus n here 1 by 2 into 10 to the power minus 1 by 2 into 10 to the power minus 2 2 gives the number of decimal places. What is delta x? Delta x is here 0.005. What is the relation between EA and delta x? We know EA is always strictly less or equals to delta x. Delta x is the maximum absolute error. EA never exceeds delta x. The observation is true. See here, EA is 0.005, but delta x is EA is 0.0045, delta x is 0.0050. Here we see EA is strictly less or equals to delta x. Similarly, next observation for theorem 1, we have the number 32.1356 is rounded to 2 decimal places, 32.14. We find EA, easily we can find EA equals to xt minus xa, our true values minus approximate values, the value will be 0.0044. What is delta x? You know very well, delta x equals to 1 by 2 into 10 to the power minus n. Capital N is number of decimal places. Number of decimal places means correct to 2 decimal place. 32.14. Now here capital N equals to 2, 0.005. Obviously we see EA is strictly less or equals to delta x. We conclude that delta x is maximum absolute error. Okay, EA never exceed delta x. Sabai agree so yo kurama? EA never exceed delta x. EA always strictly less or equals to delta x. We call delta x is maximum absolute error. हामीले दुईवटा observation हेर्यौं तिमीले यहाँ इजिली हेर्न सक्छौ 32.1356 लाई करेक्ट टु 3 डेसिमल प्लेसेस मा लैजान पनि सक्छौ 32.135 or 6 correct to 3 decimal places 32.136. Okay, it means तिमी EA निकाल्न सक्छौ delta x निकाल्न सक्छौ delta we can find delta x also 1 by 2 into 10 to the power minus 3 that is 0.0005. Okay, again we see EA is strictly less or equals to delta x. Okay, next apply theorem 1. If 1 by 3 is rounded up to 2 decimal places, what is the maximum absolute error? Can you find maximum absolute error of 1 by 3? If we round it up to 2 decimal places, how can we find? This, the maximum absolute error of 1 by 3 equals to delta x. Delta x equals to what? 1 by 2 into 10 to the power minus n. What is n? N is the number of decimal places. Here we are going to round off our approximate number up to 2 decimal places. Means 1 by 2 into 10 to the power minus 2. That equals to 0.005. This is the absolute maximum error of any quantity 1 by 2 that we round off up to 2 decimal places 0.33 only. Okay, can you find 0.333? What is the maximum absolute error? Okay, next Sabin, roll number 12. Roll number. Yes, ma'am. Okay, Sabin, listen carefully. We round off 1 by 3 up to 3 decimal places means
0.333. What is the maximum absolute error? Formula ko form ma bhana. Absolute maximum error 0.333. 1 by 2? By 2 into 10 to the power minus 3. Okay, 1 by 2 into 10 to the power minus 3. That value is equals to 0.0005. Just we remember our formula. One maximum absolute error delta x equals to 1 by 2 into 10 to the power minus n. Okay, हामी यो लास्ट च्याप्टर सम्म हेर्छौं. यसैको बेसमा हाम्रो रिजल्टलाई हेर्छौं. तिमीले निकालेको एभ्री एब्सोल्युट नम्बरहरु कतिखेर एक्सेप्टेबल हुन्छ? एक्सेप्ट गर्ने the value is true near to our real values भनेर this is the answer भन्न कतिखेर सक्छ? Always your last and second last approximate number को difference is strictly less or equals to maximum absolute error भयो भने तिमीले last approximate number लाई answer भन्न सक्छौ. Okay, which is nearly equal to our real solution or analytic solution, though problem have no real solution. Okay, हामी त्यही कुरा हेर्छौं. यहाँ पनि यो क्राइटेरिया हामी लास्ट च्याप्टर सम्म अप्लाई गर्छौं. डेल्टा x 1 by 2 into 10 to the power minus n. तिमीले थुप्रै इटरेटिभ प्रोसेसबाट एप्रोक्सिमेट नम्बरहरु निकाल्दै जान्छौ. Where we stop? We have many approximate number. Which one is accurate? Just we see the criteria. As I suppose here xt is the last approximate number and xa is second last approximate number, right? xt minus xa is strictly less or equals to 1 by 2 into 10 to the power minus n or delta x भयो भने we accept our xt last approximate number is our solution. Approximate solution which is nearly equal to our exact or analytic solution. यो भन्न सक्छौं. This is the criteria to stop our approximate solution. So highlight this. Delta x equals to 1 by 2 into 10 to the power minus n. Okay, next part ma हामी जान्छौं. Arithmetic operation with the significance figure. How to add, subtract, multiply or division. हामीले अस्ति पनि एक्जाम को लागि पनि हामी यो कुराहरु केयरफुली हेर्नु पर्यो. त्यसपछि हाम्रो चाहिँ सानो स्लाइड डिफरेन्सले पनि हाम्रो प्रब्लम एप्रोक्सिमेट सोलुसन कम्प्युटराइज प्रोग्रामिङमा ह्युज डेभिएसन हुन सक्छ हामीले भनिसकेको छौं. सो हामीले हाउ टु एड, सबट्र्याक्ट, मल्टिप्लाई अर डिवाइड द नम्बर भनेर डिस्कसन गर्छौं. व्हाट इज द रुल्स फर एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन? यो केयरफुली सुन र यसको प्र्याक्टिस नै आजको क्लासको लास्ट हुन्छ. हामी सन्डे यो च्याप्टर इन्ड गर्छौं. त्यसपछि तिमीले यो पीडीएफ फाइल, लेक्चर कपी, होल असाइनमेन्ट अरु एक्स्ट्रा मेटेरियलहरु छ भने त्यो पाउँछौ है. अर्थमेटिक अपरेसन विथ सिग्निफिकेन्स फिगर हामी हाइलाइट गर्छौं. व्हाट इज द रुल्स फर एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन अफ द नम्बर? व्हेन एडिङ अर सबट्र्याक्टिङ round the answer to the least number of decimal places. Just simply तिमीले एडिङ गर्न गयो भने के गर्न सक्छौ? जस्तो हामीले युजल जानिराखेको एड हो त्यही गर्छौ, एडिङ गर्छौ. तर फाइनल आन्सर कसरी लेख्छौ? You should round your answer up to least number of decimal places. See here 1.4572. Number of decimal places is here 4. This number has number of decimal places 4. 0.4572. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 decimal places. 83.21. Here you see 21. Number of decimal places is 2. Okay, after adding what we have, these two number, calculator बाट तिमीले quickly add गर्न सक्छौ. But what is our final answer? What is the rules behind? यसमा हामी केयरफुल हुन्छौं. Though it is very easy, but we have to follow the rules. What is the rules? We should know, right? If we add this, के भेट्छौं होला after adding these two number? तिमीले very simply add गर्न सक्छौ. 84.6672.
हामी डेसिमल पछि 6672 भनेर रिड गर्दैनौ तिमीलाई थाहा पनि छ 84.6672 is this final? No. What is the final answer? The final answer is round off. Okay, we round up to 2 decimal places. Kina ho, you know, when adding, round the answer to the least number of decimal places. Here, least number of decimal places is here 2. So we round our answer up to 84.67, right? 84.67. Next subtraction. Okay. Pakai, your internet connection is unstable. सायद तिमीले सुनेको छैन होला. आवाज सुनेको छौ? रिप्लाई देऊ. आवाज? Yes, अहिले सुनिरहेछ अघि. ओके, अघि प्रब्लम थियो. फेरि म दोहोऱ्याउँछु. ओके. 14 शेखर 14 रोल नम्बर 14. Yes, ma'am. सुनिरहेछु है. तिमीलाई देखाएर मैले हाइलाइट गरे. When adding, round the answer to the least number of decimal places. यो कुरा तिमीले बुझेको छौ के भन्न खोजेको? त्यो नम्बरलाई चाहिँ हामी सबभन्दा लिस्ट हुने गरी राउन्ड अफ गर्ने भनेको. ओके, हामी एड गर्दै छौं 1.4572 लाई र 83.21 लाई, राइट? ठीक छ? ओके, यसलाई तिमीले भेरी सिम्पली युजर एडिसनमा एड गर्छौं हामीले विथ द हेल्प अफ क्याल्कुलेटर पनि सक्ने भयो. बट व्हाट इज आवर फाइनल आन्सर? फाइनल आन्सर के हुने भयो? सेक्टर आन्सर देऊ त. के हुने भयो र किन? यही छ आन्सर चाहिँ. किनभने त्यो दुईटा भनेको सबभन्दा लिस्ट हुन्छ त्यो नम्बरको लागि. त्यो हामी दुईटामा राउन्ड लिस्ट डेसिमल प्लेसेस भएको भनेको कति छ यहाँ अहिले? नम्बर अफ डेसिमल प्लेसेस लिस्ट नम्बर अफ डेसिमल प्लेसेस भनेको 4 हो कि 2 हो? 2 decimal places. So we round up to 2. 84.67. No 84.667 हामी गर्दैनौ. जसै कसरी राउन्ड अफ गर्छौं? लिस्ट डेसिमल प्लेसेस को बेसमा. अहिले लिस्ट डेसिमल प्लेसेस भनेको 2 हो. हाईएस्ट भनेको हाम्रो 4 छ. सिमिलरली नेक्स्ट एक्जाम्पलमा हामी जान्छौं. When adding or subtracting, अब हामी सबट्र्याक्टमा गइराछौं. सबट्र्याक्ट, सी हियर. जस यो कुनै मिस्टेक छ भने तिमीले क्याल्कुलेटरले सबट्र्याक्ट गर्न सक्छौ. मलाई आन्सर अनुपले दिने. रोल नम्बर 15. अनुप. Yes, ma'am. ओके, तिमीले भन त नम्बर अफ डेसिमल प्लेसेस. यो माथि देखाइराख्यो 0.0367 को नम्बर अफ डेसिमल प्लेसेस. 4. Very good. 4. हामी यहाँ देख्छौं 2 4 6. नेक्स्ट सबट्र्याक्ट गर्दा आएको नम्बर हामीले देखिराछौं सबैले 0.032378. हाउ टु राउन्ड अफ? कति आन्सर हुने भयो र किन भन? त्यही छ आन्सर पनि. किन आन्सर भयो? 0.0324 हुने भयो आन्सर चाहिँ. ओके, 0.0324. आफ्टर डेसिमल प्लेसेस वी राइट 4 डिजिट, राइट? 0.032378246. We have 6 digit after decimal places, but we cut off a round up to 4 digit. Kinaki we have the rules. Okay, when adding, round the answer to the least number of decimal places. Here the least number of decimal places is up to 4. 1 2 3 4. So we round up 3. Up to 3, but 3 will be 4. Okay. Next examples. Similarly, हामी add गर्छौं हाम्रै rules अनुसार. The least number of decimal places is here 02. We round up our number 8.04. Okay. I think it is clear. हामी second मा जान्छौं rules. एकैछिन है, एडमिन गर्नु पर्यो. हामी सेकेन्डमा जान्छौं रुल्स फर मल्टिप्लिकेसन और डिभिजन. ओके, तिमीले माथि देखेको थियौ. जस्ट वी हैव सेम रुल्स फर एडिङ एन्ड सबट्र्याक्सन. सिमिलरली वी हैव
Also same rules for multiplication and division. When multiplying or dividing, round the answer to the least number of significant digits. Here, rules number 1, we round the number to the least number of decimal places. Here, we round our answer to the least number of significant figure. Understand, remember what is the least number of decimal places and least number of significant digits. Okay, Anusa, roll number 16. Anuso, or Anus, roll number 16. Yes, ma'am. Anusa, eh? हजुर. Okay, connection मेरो अलिकति स्टेबल भएन, तिमीहरुको पनि त्यस्तै प्रब्लम होला. भन त 4.36 को number of significant figure or digits? 3. Very good. Next one. 0.00013 को 2. What is the number of significant digits or figure? Just you try. 2. Very good. Right answer. Zeros are significant if it lies any two non-zero. The zeros lies between any non-zero digits. यो 0 चाहिँ हाम्रो कुनै non-zero 1 भइदिएको भए 000 significant digits हुन्थ्यो. We count number of significant digits. Here only 1, 3 is significant. The number of significant digits are 2. Right. हामी के गर्छौं अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्न गयौ. मल्टिप्लाई गर्दा के पायौ 0.0005668. हामीले यो आन्सर पाउँछौं. But what is our final answer? 0.0057. Okay, 0.00057. Okay, किन यसो गरेको हो? What is the rules behind? यो पनि साथीहरुलाई भनिदेऊ. किन हो? त्यो हाम्रो सिग्निफिकेन्ट डिजिट को त्यो लिस्ट नम्बर चाहिँ त्यही हुन पुग्छ त्यही भएर. Right. When multiplying, we should round the answer to the least number of significant digits. Here, least number of significant digits is 2. Up to 2 significant digit or figure ma hamle round up garnu parcha. So the answer up to 5, 6 ma hami stop garchau, but we have the round up rules. 6 will be 7. Okay, 0.0005668 is equivalent to 0.00057. Similarly, hami divide gariracha. See here, dividing rules. यो क्याल्कुलेटर मिस्टेक पनि एउटामा थियो, मैले त्यसलाई ध्यान दिन. तिमीहरुले हेर, यो जस्ट यु क्यान इजिली एड, सबट्र्याक्ट, मल्टिप्लाई और डिवाइड गर्न सक्छौ. नेक्स्ट अनुसा भइसक्यो है. अनुसा. साजल, रोल नम्बर 17. साजल. साजल. Yes, ma'am. ओके, मैले देखाइराखेको छु यो ह्यान्डले. तिमीले देखाछौ यो नम्बरलाई? Yes, ma'am. ओके, 12.3000. How many number of significant digits or figure? भन त. 3. 3 significant digits. Number of decimal places is 3, but number of significant digits or figure. How many number play the significance role? Just you count the number 1, 2, 3, 4, 5, right? The significant digits is here 5. Your number ma 12.300 ko number of significant digits is 5. म तिमीलाई पछि पठाउँछु यो स्लाइड. सन्डे क्लास पछि सबै डकुमेन्ट फर्स्ट च्याप्टर को पाउँछौ. सबै पढ्नु पर्ने हुन्छ. इन्डिभिजुअल भाइबा एक्जाम हामी के लिन्छौ, हरेक च्याप्टर को हामी इभ्यालुएसन गर्दै जान्छौं है. ध्यान देऊ ल. यो तिमीहरुको नि सबैको वीक एकदम कन्सन्ट्रेट भएर सुन. बोरिङ लाग्यो भने भन, ब्रेक चाहियो भने नि भन. एभ्रीथिङ यु क्यान शेयर मी, बट लिसन केयरफुल्ली. ओके, भेरी इजी थिंग्स हामी हेरिरहेछौं. पछि बिस्तारै एब्स्ट्र्याक्ट पनि हुँदै जान्छ. सेकेन्ड वान तिमीले एन्सर देऊ साजुलले नै.
0.0230, number of significance digits. 1, 2, 3, 4, 5. Why? These two zeros are not significant, 0.0. Zeros are significant if it lies between any non-zeros, right? After decimal चाहिँ हामी के भन्न सक्छौं? After यहाँ हेर त 0.23 यो जेरोलाई चाहिँ सिग्निफिकेन्स भन्न सक्छौ, right? Okay, 230 ठीक छ. पछि रुल्स पनि हेर्ने, बुक पनि तिमीहरुले डाउनलोड गर्न सक्छौ अनलाइनबाट. Syllabus आइसकेको छ, त्यहाँ book name छ. We have 3 significant digits. This number has number of significant digits is 3. This has 5. Okay, हाम्रो after division आउने नम्बर सबैले देखेको छौं 534.7826087 यो नम्बर हामीले देखेका छौं. How to round off? Just we round off our answer to the least number of significant digits. We know the least number of significant digits of these two numbers is 3. 3 significant digits or figure. Okay, still connection is unstable. ठीक छ. सुनेन भने भन्नु. Ma'am, sound आएन. Okay, I know. मैले यहाँ थाहा पाउँछु, मलाई नोटिफिकेसन आउँछ. ठीक छ. यो दुईवटा नम्बरलाई हामीले हेर्दा नम्बर अफ सिग्निफिकेन्स लेस नम्बर अफ सिग्निफिकेन्ट डिजिट्स यो नम्बरको छ 0.0230. नम्बर अफ सिग्निफिकेन्ट डिजिट भनेको 3 हो. आफ्टर डिभिजन वी गेट दिस नम्बर. यो नम्बर हामीले भेट्यौं, बट वी शुड राउन्ड अफ दिस नम्बर अप टु 3 मा मात्र राख्छौं. आवर आन्सर राइट आन्सर इज 535. डिवाइड गरेर यही नम्बर आउँछ भने वी राइट 535. नेक्स्ट सिद्धार्थ अनम्युट हो. Yes, ma'am. Okay, 45.2 number of significant digits. What is the number? 3, ma'am. What is the number of significant digits? 3. 45.2. 3, ma'am. Ajur. Answer 3. Answer क्या आयो सिद्धार्थ गौतम? 45.2. The number of what is the number of significant figures? 3, ma'am. Very good. Next. Second 6.3578. 5, ma'am. Very good. After division we get this number 7.1093775. Okay, after division we get this. Round of this number. Kati bhayo answer? The answer will be 7.11. किन हो? हामी डिवाइड गर्दा किन यसो गर्यौं? आन्सर देऊ, साथीहरुले सुन्नु हुन्छ. Least significant digit is 3, so we round up to the 3 significant. Okay, good. Least significant digit is 3. We should round off 3 significant digits or 2 decimal places. After 2 decimal places, the number of significant digit will be 3. हामी यही काम गर्छौं. नेक्स्ट हामीसँग 10 मिनट टाइम बाँकी छ. हाम्रो एक्सरसाइज छ. एक्जाम्पल नम्बर 3 हेर. obtain the सिद्धार्थ बीचमा 18 बाँकी छ है. Example number 3, everyone listen carefully. Obtain the range of the values within which the exact values of this. Like if all the number quantities are round off. Just हामी पहिला कुन काम गर्छौं? स्मल ब्राकेट को तिमीले के गर्यौ? 10.21 minus 7.54 subtract गर्यौ. After subtraction round off, right? Round off. Yes, round off 2.67 हामीले round off subtraction को rules बाट नि गर्छौं. Round off up to least number of decimal places. Both number have same number of decimal places. यो गरिसकेपछि हामी 1.265 into 2.67 लाई मल्टिप्लाई गर्यौं. मल्टिप्लाई गर्दा आउने नम्बर हामीसँग छ 3.3775. We should round to 3 significant digits. See here, the least number of significant digits is 2.67. Again, we have the answer
3.38. Then 3.38 divide 47. We should round up to 2 decimal places. After division, we get the answer 0.0719148993. Round to 2 significant digits, we have the answer 0.072. Okay, यो simplification हेऱ्यो होला. हामीलाई एक्जाममा सानो टेल क्वेसन 2 मार्क्स को आउन सक्छ वा त हामीले बिग प्रोग्रामिङहरु तिमी रिसर्चमा लाग्यौ भने नि स्मल डेभिएसनले कम्प्युटर प्रोग्रामिङमा ह्युज डेभिएसन हुन्छ हामी भनिराछौं. ओके, सो वी शुड केयरफुल अबाउट दिस रुल्स. यहाँ तिमीले बुझ्यौ होला स्मल ब्राकेटमा हामी सबट्र्याक्सन गर्यौं, राउन्ड अफ गर्यौं, फेरि मल्टिप्लाई गर्यौं, राउन्ड अफ गर्यौं, फेरि डिवाइड गर्यौं, त्यसपछि राउन्ड अफ गर्छौं. फाइनली वी गेट राइट आन्सर 0.072. ओके, अब नेक्स्ट क्लास को स्ट्र्याटेजी तिमीलाई म भन्छु के गर्छौं. त्यसपछि हामी एक्सरसाइजमा जान्छौं आजको. हजुर, नेगेटिभ नम्बरको राउन्ड अफ चाहिँ कसरी हुन्छ? नेगेटिभ पोजिटिभ गुड क्वेसन. कसले सोधेको हो? सिद्धार्थले हो. कसले सोध्यो? सिद्धार्थ हो सोध्ने? होइन मिस, कविराज. कविराज. रोल नम्बर कति हो? 30. एनीवे, ठीक छ. नेगेटिभ पोजिटिभ जे भए पनि हामी नम्बर अफ डेसिमल प्लेसेस र सिग्निफिकेन्ट डिजिटमा केयरफुल हुन्छौं है. सबैको एउटै नै हुन्छ, बुझ्यौ? नेगेटिभ अर पोजिटिभ जुन नम्बर भए पनि. नेक्स्ट हाम्रो यहाँ एक्सरसाइज छ डिभिजन, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन अर सिम्प्लिफिकेसनको. यो भन्दा पछि हामी सन्डेको क्लासमा एब्सोल्युट एरर फर द सम, प्रोडक्ट एन्ड कोसेन्ट अफ एनी टु नम्बर अर n नम्बर्समा हामी हेर्छौं नेक्स्ट सन्डे. त्यसपछि हाम्रो यसको म्याथमेटिकल प्रिलिमिनरिज भनेर हामी केही थियरमहरु हेर्छौं. त्यसपछि नेक्स्ट जेनरल एरर फर्मुला डेराइभ गर्छौं. व्हाट इज द जेनरल एरर फर्मुला? यसको बेसमा तिमीले प्रब्लमहरु पनि हेर्छौ. त्यो नै हाम्रो क्लासको फाइनल हुनेछ सन्डे. त्यसपछि तिमीले सबै लेक्चर र यो बीमहरु पनि प्राप्त गर्छौ र आफै प्र्याक्टिस गर. 2टा च्याप्टर सकेपछि हामी एक्जाम पनि लिन्छौं. बट तिमीले मलाई फिडब्याक दिन सक्छौ. हामी धेरै सजिलो र सिम्पल कुराहरु नै हेरिराछौं च्याप्टर 1 मा. तर पनि यसले बिग इम्प्याक्ट पार्छ हाम्रो वर्क फिल्डमा. त्यसैले हामी केयरफुली हेर्छौं. कुनै अहिलेसम्म डिस्कसन गरेको कुराहरुमा नबुझेको केही छ भने सोध्न सक्छौ. ह्यान्ड रेज गर भने चाहिँ बीचबीचमै हामी डिस्कसन गर्न सक्छौं नबुझेको कुराहरुमा. अहिले चाहिँ तिमीले अब को 6 मिनेट यो एक्सरसाइज गर. म पनि यसो हेर्छु तिम्रो वालमा आएर. ओके, एक्सरसाइज गरेर बस है. त्यसपछि हामी क्लासलाई स्टप गर्छौं. अबको 5 मिनेट हैन 10 मिनेट यही बस है, किनकि हामी 5-7 मिनेट ढिला थियौं. 1 आवर 30 मिनेट चाहिँ हामी हाम्रो क्लासमा हुन्छौं. ठीक छ? ओके, begin begin कोही छैन? कोही बोल न जो छौ.